A train A is running at 108 km per hour, takes 15 seconds to cross a pole. How much time will train B take to cross the pole if its length is one third that of train A and which is moving at a speed 54 km per hour? So first of all, we need to calculate train A length. Now there are two ways to answer this question. Let's see first one. First, let us calculate train A length. Length of train A is equal to, if a train crosses a pole, distance traveled in that case is equal to train length A. So distance is equal to speed into time. Speed 108 km per hour, convert into meter per second, that is 5 by 18, into time taken is given as 15 seconds. 18 6 times. 6 into 5, 30. 30 into 15, 450. So train A length is equal to 450, whereas train B length is given as one third of train A length, that is equal to 150. Now you are asked to calculate time taken by train B to cross a pole, which is moving at a speed of 54 km per hour. Now time is equal to distance by speed. Speed is 54 km per hour. Convert meter per second, kilometer per hour to meter per second, 5 by 18. Now 18 3 times, 3 into 5, 15, 150 by 15, that is equal to 10 seconds. Now this is one way. The other way is, let us assume train A and B both are moving with same speeds. Train B speed is different. We will consider that point later. Let us assume moving with 108 km per hour to cover full length, it takes 15 seconds. To cover full length, it takes 15 seconds. To cover one third length, it takes 15 by 3 seconds. That is equal to 5. With 108 km per hour, if it takes 5 seconds, with 54 km per hour, with 54 km per hour, speed becomes half, so time should become double. Earlier with 108 km per hour, it is taking 15 by 3 seconds, that is 5 seconds. Now it takes 10 seconds. So simple answer. Next, a sum of 5 consecutive odd numbers of set A is 125. Set A, sum of 5 consecutive odd numbers, so is given as 125. We can calculate average, that is middle number. Middle number 1, 2, 3, 4, 5. Average is equal to 120 by 5. That is equal to 25. Middle number in set A is 25. What will be the sum of set B containing 4 consecutive odd numbers? So here also we have 4 consecutive odd numbers. If the smallest odd number of set A, set B is 16 more than, it is not set 8, it is set B, is 16 more than highest odd number of set A. Highest odd number of set A. All are consecutive odd numbers. If it is 55, it is 25, it is 27, and it is 29. So least number in set B is 16 more than this number. 16 more than this number is 45. So sum of all 4 numbers, what you can do is, if 45 నుండి మిగిలిన 3 numbers రాసి sum of all numbers calculate చేయొచ్చు, లేదా యావరేజ్ అంటే మిడిల్ నెంబర్ అవుతుంది. సమ్ ఆఫ్ నంబర్స్ కావాలి అని అంటే యావరేజ్ మల్టిప్లైడ్ బై నంబర్ ఆఫ్ నంబర్స్ రాయొచ్చు. ఇది 55 అయితే నెక్స్ట్ ఆడ్ నెంబర్ 45 అయితే నెక్స్ట్ ఆడ్ నెంబర్ 47 అవుతుంది. 47 అండ్ 49 కి మిడిల్ లో ఉండేది యావరేజ్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 48. సో యావరేజ్ ఆఫ్ సెట్ బి is 48. Sum of numbers is 48 4 times, that is equal to 192. First option answer. Average multiplied by number of numbers. A's age 8 years ago was equal to twice the B's age 2 years ago. 2 years ago. Okay. Now 8 years back and then 2 years back and then present. Okay. Now A, B iddarunaru. B present age B అనుకున్నట్లయితే 2 years back B minus 2 అవుతుంది. A's age 8 years back 2 times of B's age 2 years back అంటున్నారు. అంటే ఇది 2B minus 4. Next, C is 6 years older than B. 6 years older than B అంటే C age అనేది B కంటే 6 years extra. That is B plus 6.
నౌ 8 years బ్యాక్ ఏ ఏజ్ 2b - 4 అయితే ప్రెసెంట్ ఏజ్ రావాలంటే దీనికి 8 years యాడ్ చేయాలి, అంటే అప్పుడు 2b + 4 అవుతుంది. నెక్స్ట్, రేషియో బిట్వీన్ present ages of A and C is 8:5. A's age 2b + 4 and C's age b + 6, and which is equal to 8/5. Now when you go for cross multiplication, 10b and 8b, difference is 2b, 20, and then 6 into 8, 48, difference is 28. So from this, B's present age is equal to 14. First option answer. This is one way. The other way is, now B's present age ఎంత క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. B age కి C age కి కంపారిజన్ ఉంది. C's present age is equal to 5 parts. ఈ 5 parts అనేది B age కంటే 6 ఎక్స్ట్రా. 6 యాడ్ చేసిన తర్వాత 5 parts అవుతుంది అని అంటే 6 యాడ్ చేశాక 5 మల్టిపుల్ అవ్వాలి. అంటే మీ ఒరిజినల్ నంబర్ అనేది either 4తో అన్నా ఎండ్ అవ్వాలి లేదా 9తో అన్నా ఎండ్ అవ్వాలి. బి ఏజ్ 4తో ఎండ్ అయినప్పుడు లేదా 9తో ఎండ్ అయినప్పుడు మాత్రమే 6 years యాడ్ చేస్తే అది 5 మల్టిపుల్ అవుతుంది. ఆప్షన్స్ చెక్ చేస్తే 2 ఆప్షన్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి, 14 and then 24. సో బీస్ పర్సెంటేజ్ అనేది either 14 అవ్వచ్చు లేదా 24 అవ్వచ్చు. We will see one option. If B's percentage is 14, 2 years back 12. A age 8 years back అనేది B's age 2 years back కి 2 times అని అన్నారు. 2 times అంటే 24. సో 8 years back B age 24 అయితే present age of B అనేది 8 యాడ్ చేయాలి, అంటే 32. సో A age అనేది percentage రేషియో ప్రకారం 8 parts. This is 8 multiple. So 14 is right answer. ఇదే క్వశ్చన్ లో మీరు 24 తోటి స్టార్ట్ చేసినట్లయితే percentage of B అనేది 2 years back 22 అవుతుంది. 8 years back A age అనేది B 2 years back కి డబుల్ అవుతుంది, అంటే 44. సారీ, 8 యాడ్ చేయాలి. కరెక్ట్, డబుల్ అంటే 44. పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఏ రావాలి అని అంటే 8 years బ్యాక్ ఏజ్ కి 8 years కలుపుతాం, అంటే 44 + 8, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 52. ఈ 52 అనేది రేషియో ప్రకారం 8 parts అవ్వాలి, అంటే 8 multiple. ఈజ్ 52 8 multiple? No. Hence 24 cannot be right answer. 14 is right answer. This is another way to answer the question. Next, 34. A and B started a business. A's investment was 4,000 more than that of A. B's investment was 4,000 more than that of A. A's investment A అనుకున్నట్లయితే B investment అనేది 4,000 extra, అంటే B A plus 4,000. At the end of 9 months from the start of the business, B left. అంటే B అనే అతను ఓన్లీ 9 months మాత్రమే ఉన్నారు. C joined with an investment which was 6,000 more than that of A. ఏ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కంటే 6,000 ఎక్స్ట్రా తోటి సి జాయిన్ అయ్యారు. ఎప్పుడు జాయిన్ అయ్యారు? 9 months తర్వాత. సో సి విల్ బి దేర్ ఫర్ ఓన్లీ 3 months. At the end of if the respective ratio between total profit and B's share in profit was 11:5. What was investment made by A? Okay, A is there for 12 months. Now let's first calculate investment ratio. 3 ones, 3 threes, and then 3 4 times. Now it is 4A, 3A plus 12,000, A plus 6,000. Total profit 11 parts అన్నారు, అందులో B profit 5 parts అన్నారు. Now I will take profit of B by profit of A and profit of C. టోటల్ 11 parts లో B అనే అతనికి 5 parts వెళ్తున్నట్లయితే మిగిలిన AC ఇద్దరికి కలిపి 6 parts మాత్రమే వెళ్తాయి. And it will be equal to investment multiplied by time ratio of profit of B, which is equal to 3A plus 12,000, 3 into 4,000, and 4A plus A plus 6,000, that is equal to 5A plus 6,000. Now go for cross multiplication, 25 and then 18. Difference is 7A, which is equal to 30,000, 72,000. That is equal to 42,000. From this, A is equal to 6,000. And man అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి? అడిగిన క్వశ్చన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ A is. A ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత అంటే A అనుకున్నాం, which is equal to 6,000. Next, 35. Ram and Sini spent 60% and 75%
of their respective monthly salaries on monthly expenditure. Sini kept 80% of the remaining salary as savings, and she gave the remaining 2100 to her sister. Now Sini అనే పర్సన్ ఆల్రెడీ 75% స్పెండ్ చేస్తున్నారు. రిమైనింగ్ ఎంత అంటే 25%. ఈ 25% లో Sini kept 80% aside, and the remaining 2100 she is giving it to her sister. Now ఈ 25% రిమైనింగ్ లో 80% సపరేట్ చేశారు కాబట్టి రిమైనింగ్ ఎంత అంటే 20%. 20% మనం 1/5 అని కూడా అనుకోవచ్చు. 1/5 ఆఫ్ 25% అంటే 5%, అండ్ దిస్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2100. ఓకే, నౌ వాట్ వాజ్ రామ్స్ మంత్లీ ఎక్స్పెండిచర్? రామ్స్ మంత్లీ ఎక్స్పెండిచర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నారు. రామ్ అనే అతను 60% మాత్రమే ఖర్చు పెడుతున్నారు. 60% దేని మీద? రామ్ మంత్లీ ఇన్కమ్ మీద. మనకి 5% ఎవరి మీద? 5% అనేది సీనీ గురించి. నౌ వీ నీడ్ టు హ్యావ్ రిలేషన్ బిట్వీన్ రామ్ ఇన్కమ్ అండ్ సీనీ ఇన్కమ్. నౌ దట్ ఈస్ హియర్. ఇఫ్ మంత్లీ సాలరీ ఈస్, ఇఫ్ హిస్ మంత్లీ సాలరీ అంటే ఎవరు? రామ్ మంత్లీ సాలరీ ఈస్ 25% less than Sini. Now, with respect to Ram monthly salary is 25% less than Sini salary ante it will be 75% of Sini salary. Now, out of this, Ram is spending only 60%. 60% కావాలి అని అంటే 10% డబుల్ అండ్ ట్రిపుల్. 10% అంటే 7.5, double ante 15, 15 triple ante 45. So from this we need to calculate how much is 45%. 45% annam 5 9 times 45, 21 9 times ante 18,900. 18,900, second option answer, right? Next, a trader sold an article at 12% loss. Had he sold the same article for 109.2 more, he would have earned a profit of 30%. Now, first case, there is a loss, 12%. That will be on negative side, minus 12, right? And second case, we were getting profit 30%, plus 30. Minus 12 plus 30. Difference is equal to 42%. Difference is equal to 42%. Minus 12 ki 30 kunde difference. And which is because of 109.2 rupees. What would be the selling price of the article if it is sold at 40% profit? 40% profit kamtunamu anante 140% ki ammali. 140% kammali. This value divided by 3. Divided by 3 చేసినట్లయితే 14 వస్తుంది. This value divided by 3. 3 times 9, 19, 8 3 times 16, 1.2. Point పెట్టుకున్నట్లయితే 12 by 3, that is equal to 4. If 14% is equal to 38.4, 140% is equal to 384. 384. 384. Where is this? Sorry. 19. 6 times here. 6 threes. 6 times. So answer is 364. This value divided by 3 is 36.4. 14% is 36.4. 140% is equal to 364. Next. Otherwise, for the same question, what you can do is, it may not be possible every time because this is 7 multiple and this is also 7 multiple. So luckily, if right hand side number, if it is direct 7 multiple, your answer also will be 7 multiple. ఎందుకంటే 140% క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. 140 అనేది 7 మల్టిపుల్ కాబట్టి ఆన్సర్ 7 మల్టిపుల్ అనేది మన లాజిక్. కానీ ఒక్కొక్కసారి ప్రాబ్లంలో ఎలా ఇస్తారంటే 42% ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెట్ us say 30. దెన్ 140% ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్ అని అడగచ్చు. అంటే ఇక్కడ ఇది 7 మల్టిపుల్, ఇచ్చిన వాల్యూ కూడా 7 మల్టిపుల్ అయితే మన ఆన్సర్ 7 మల్టిపుల్ వస్తుంది. ఇక్కడ ఇచ్చిన వాల్యూ 7 మల్టిపుల్ కాదు అన్నప్పుడు 140% క్యాలిక్యులేట్ చేసినా మనకి 7 మల్టిపుల్ రాదు. ఇప్పుడు మనకి ఆన్సర్ 100 వస్తుంది. ఎందుకంటే డివైడెడ్ బై 3 చేస్తే 14, డివైడెడ్ బై 3 చేస్తే 10. 140% ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100. సో డైరెక్ట్గా మనం 140% 7 మల్టిపుల్ అని వెరిఫై చేసే ఛాన్స్ లేదు ఇక్కడ. ఎందుకంటే మనకి ఆల్రెడీ ఇచ్చిన 42% వాల్యూ అనేది ఇది 7 మల్టిపుల్ అయితే ఆన్సర్ కూడా 7 మల్టిపుల్ అవుతుంది. ఇది అవ్వకపోతే ఆన్సర్ కూడా అవ్వదు.
Okay, right. Perimeter of the square whose diagonal is 34 root 2. Square diagonal a root 2 is equal to 34 root 2. Then a is equal to 34. Perimeter is equal to 4 times of a. That is equal to perimeter of the rectangle is equal to 2 times of L plus B. 2 times. From this, L plus B is equal to 68. And then difference between length and breadth of the rectangle is 12. Difference between length and breadth ante for rectangle always length must be more than breadth. L minus B is equal to 12. And you're asked to calculate area. Now, out of these two, if you want to calculate largest value, it is sum divided by 2, that is 40. And if you want to calculate smallest value, difference by 2. Otherwise, L minus B అనేది 12 అవ్వాలి, L 40 అయితే B అనేది 28 అవ్వాలి, 28. Now, area అడిగారు కాబట్టి product of these two numbers 0 ఉంది కాబట్టి 0 వస్తుంది. 4 into 8 ends with 2. Answer should end with 20. How many options are ending with 20? There is only one. 11, 20 final answer. Next. A jar contains a mixture of mango juice and water juice in the respective ratio 22:3 respectively. 50 liters of this mixture was taken out. ఈ 50 liters లో కూడా milk and water 22:3 రేషియోలోనే ఉంటుంది. ఇనీషియల్ వాల్యూలో మనకి మిల్క్ అండ్ వాటర్ ఏ రేషియోలో అయితే ఉంటుందో సమ్ క్వాంటిటీ కనుక మనం దానిలో నుంచి తీసేసిన క్వాంటిటీలో కూడా మిల్క్ వాటర్ 22:3 ఉండాలి. రిమైనింగ్ క్వాంటిటీలో కూడా 22:3 ఉండాలి. Now, after that, 25 liters of water we are adding. If water was 34% of the resulting mixture. Now, let's see. Initial quantity of milk is 22 parts and water is 3 parts. 50 liters తీసేసాం కాబట్టి ఈ 50లో కూడా మిల్క్ వాటర్ 22:3 రేషియోలో ఉంటాయి. అంటే 44 liters ఆఫ్ మిల్క్ పోతుంది, 6 liters ఆఫ్ వాటర్ పోతుంది. ఆఫ్టర్ దట్ వీఆర్ యాడింగ్ 25 liters ఆఫ్ వాటర్. దీనికి 25 liters ఆఫ్ వాటర్ మనం యాడ్ చేసినట్లయితే -6 + 25 అంటే +19 అవుతుంది, +19. నౌ న్యూమరేటర్ వీ హ్యావ్ water milk component and denominator we have water component. Final mixture లో water అనేది 34% అన్నారు, రిమైనింగ్ 66% అనేది మిల్క్ అవుతుంది. Now cancellation with 22 కామన్ తీసినట్లయితే 22 once, 22 2 times, 22 3 times. Now go for cross multiplication. 34 parts minus 68 is equal to 9 parts plus 19 3 times 57. From this, difference between these two numbers is equal to 25 parts, which is equal to -68 goes to the other side and becomes +68, that is equal to 125. Adigina question enti, what was the initial quantity of mixture in the jar? Initial quantity of mixture in the jar ante 22 parts and 3 parts, total 25 parts, and answer is 125. Next, A can finish a piece of work in 40 days. He worked alone for 15 days and then B joined. ఈ కేసులో కొంచెం కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. ఒక్కొక్కసారి B రీప్లేస్డ్ హిమ్ అంటారు. రీప్లేస్ చేశారు అని అంటే అక్కడ నుండి ఓన్లీ B మాత్రమే వర్క్ చేస్తాడు, ఏ వర్క్ చేయడు. బట్ ఇక్కడ జాయిన్ అన్నారు అంటే ఫస్ట్ 15 days ఏ చేసిన తర్వాత కూడా AB ఇద్దరు కలిసి వర్క్ చేస్తారు. టుగెదర్ దే ఫినిష్ ద రిమైనింగ్ వర్క్ ఇన్ 15 days. In how many days B alone can finish the same piece of work? Okay. Now, A గురించి మాట్లాడినట్లయితే A టోటల్ వర్క్ ని 40 days లో కంప్లీట్ చేస్తాడు. A టోటల్ వర్క్ ని 40 days లో కంప్లీట్ చేస్తాడు. A వర్క్ స్టార్ట్ చేశాడు 15 days. ఆ తర్వాత B జాయిన్ అయిన తర్వాత కూడా ఇద్దరు కలిసి 15 days చేశారు. అంటే మొత్తంలో A వర్క్ చేసిన ఎన్ని రోజులు అని అంటే 30 days. 40 days చేస్తే కానీ వర్క్ కంప్లీట్ అవ్వదు, కానీ ఏ ఒక్కడే 30 days చేశాడు. ఏ ఇంకా 10 days చేసినట్లయితే వర్క్ కంప్లీట్ అవుతుంది. కానీ ఏ బదులు ఆ వర్క్ని ఎవరు చేశారు? బి చేశాడు. బి ఎన్ని డేస్ చేశాడు? 15 days చేశాడు. అంటే ఏ 10 days వర్క్ అనేది బి 15 days వర్క్కి ఈక్వల్ అవుతుంది. ఏ ఇంకా 10 days చేయాలి, అప్పుడు వర్క్ కంప్లీట్ అవుతుంది. కానీ ఏ బదులు బి 15 days చేశాడు. అడిగిన క్వశ్చన్, బి ఒక్కడే టోటల్ వర్క్ ని ఎన్ని డేస్ లో కంప్లీట్ చేస్తాడు? ఏ ఒక్కడే టోటల్ గా ఎన్ని డేస్ లో కంప్లీట్ చేస్తాడు వర్క్ ని అని అంటే 40 days. ఇఫ్ 10 days ఆఫ్ ఏ వర్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 15 days ఆఫ్ బి వర్క్, 40 days ఆఫ్ ఏ వర్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్?
ఎగ్జాక్ట్ గా హాఫ్ యాడ్ అయింది, 40లో ఎగ్జాక్ట్ గా హాఫ్ యాడ్ అయితే 60 డేస్ అవుతుంది. లేదా వర్టికల్ కంపారిజన్ 10 4 టైమ్స్ అవుతుంది, 15 4 టైమ్స్ 60. సో బి ఒక్కడే 60 డేస్ లో కంప్లీట్ చేయగలడు. నెక్స్ట్, a boat can travel 6.4 kilometers downstream in 16 minutes. సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ లో మనకి మినిట్స్ లో ఇచ్చినట్లయితే వీ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ స్పీడ్ ఇన్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఇన్ ద సెన్స్ 60 minutes. సో ఐడెంటిఫై రిలేషన్ బిట్వీన్ 16 and then 6.4. 16 4 times is 64, but here we have 6.4 అంటే 0.4 times అయింది. నౌ డౌన్ స్ట్రీమ్ లో 60 minutes కి ఎంత చేస్తారు, డిస్టెన్స్ ఎంత కవర్ అవుతుంది అని అంటే 60 into 0.4 that is equal to 24 kilometers. So I can say downstream speed is equal to 24 kilometer per hour. 60 minutes అంటే 1 hour. Next, in upstream he covered 8.7 kilometers in 29 minutes. Now observe the relation here, 29 and then 8.7. 29 3 times is 87, but here we have 8.7, hence it has to be 0.3 times. Now in upstream also we will convert it for 60 minutes. 60.3 times ante 18 kilometer per hour. Now what is your question? What is the total time taken by the boat to travel 36 kilometers upstream and the same distance downstream? 36 kilometers upstream వెళ్ళాలి, మళ్ళీ 36 kilometers downstream రావాలి. 36 kilometers upstream లో వెళ్ళటానికి ఎంత టైం పడుతుంది అంటే 36/18, అండ్ 36 kilometers downstream లో వెళ్ళటానికి ఎంత టైం పడుతుంది అంటే 36/24. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎగ్జాక్ట్ గా 18 2 times అవుతుంది, 24 1.5 times అవుతుంది. కాబట్టి ఆన్సర్ 3 hours and 30 minutes. హాఫ్ అన్ అవర్ అంటే 30 minutes, 3 hours 30 minutes ఆన్సర్. Fifth option is final answer, or else 3 1/2 hours is direct answer. 3 1/2 or 3 hours 30 minutes.